Hoy vamos a conocer a fondo la renovada Hyundai Creta 2026, una SUV que llega con un diseño más moderno, más tecnología y nuevas opciones de motor. Vale la pena frente a sus rivales. Quédate hasta el final, porque te contaré todo. Desde su diseño, rendimiento y equipamiento, hasta su precio en México. Si estás buscando una SUV compacta que no sea simplemente bonita, sino práctica, segura y con buen equipamiento por el dinero, la Creta 2026 es una de las opciones más fuertes del mercado. Tiene todo para convencer a quienes buscan confort urbano, pero también versatilidad para carretera. En pocas palabras, la Hyundai Creta 2026 combina diseño renovado, versions con motores diferentes, mucha conectividad y un paquete de asistencias de conducción avanzado. En México, sus precios van desde aproximadamente 432,200 pesos para las versiones básicas, hasta cerca de 586,300 pesos para la versión turbo más equipada. Además, Hyundai ofrece la Creta Grande, una versión más grande de 7 pasajeros, con precios desde los 557,000 pesos. El diseño exterior fue completamente actualizado. El frente ahora luce una parrilla más amplia y refinada, con faros LED que dibujan una forma luminosa elegante y moderna. El cambio es notable. Ahora parece una SUV más ancha y con más presencia en la calle. Los costados mantienen líneas limpias, los pasos de rueda son más marcados, y la parte trasera tiene luces más estilizadas que complementan el nuevo lenguaje de diseño de Hyundai. No solo es más bonita, sino también un poco más aerodinámica, lo que ayuda a reducir ruido y mejorar consumo. Los detalles prácticos también cuentan. Las versiones más completas traen rines de mayor diámetro, barras de techo funcionales y un diseño de defensa más robusto. Los faros con luz diurna LED mejoran la visibilidad y dan una sensación de vehículo de gama superior. Todo el conjunto exterior transmite esa mezcla entre elegancia urbana y toques de SUV aventurera que la Creta siempre ha tenido. En el interior se nota otro salto importante. Hyundai mejoró materials, diseño y tecnología. El tablero tiene superficies suaves, los acabados son más finos y la disposición de los controles es más intuitiva. La nueva pantalla central es más grande, táctil, y compatible con Apple CarPlay y Android Auto, incluso de forma inalámbrica en algunas versiones. El sistema de infoentretenimiento responde rápido y su interfaz es moderna y sencilla de usar. También se incluye cargador inalámbrico para el teléfono, lo que reduce cables y mejora la experiencia. El espacio interior sigue siendo uno de los puntos fuertes. En la parte trasera pueden viajar cómodamente dos adultos y un niño, con buen espacio para las piernas y la cabeza. El confort de los asientos es adecuado tanto para ciudad como para viajes largos. El volante tiene ajuste en altura y profundidad, y la posición de manejo es cómoda, con buena visibilidad hacia el frente y los costados. Dependiendo de la versión, los asientos pueden ser de tela, vinil o una combinación de piel sintética con costuras contrastantes. Los plásticos en las zonas altas del tablero tienen buena textura, mientras que las zonas inferiores usan materiales más rígidos, pero resistentes y fáciles de limpiar. La cajuela ofrece una capacidad generosa para su tamaño. El piso es plano y permite abatir los asientos traseros en configuración 60/40, ampliando el espacio para equipaje o compras grandes. En la versión Creta Grande se agrega una tercera fila de asientos, ideal para familias numerosas que buscan 7 plazas sin tener que saltar a una SUV más grande y costosa. En el apartado mecánico, la Creta 2026 se ofrece en México principalmente con dos opciones de motor. La primera es un 1.5 litros aspirado de alrededor de 113 a 115 caballos de fuerza, que ofrece un desempeño suficiente para ciudad y carretera ligera.
La segunda es un motor 1.5 turbo con unos 157 caballos de fuerza, pensado para quienes quieren un manejo más dinámico y con mejores respuestas. En el día a día, el motor 1.5 Esperado es ideal para quienes priorizan la economía de combustible y la suavidad de conducción. Tiene buena entrega de potencia en bajas y medias revoluciones, perfecta para manejar en tráfico urbano. Si buscas algo con más energía, el turbo es la elección acertada. Acelera con más fuerza, reacciona rápido y se siente más ágil en carretera, sobre todo al realizar rebases o incorporaciones. La transmisión varía según la versión. En la mayoría encontrarás una caja IVT, una versión moderna de la CVT, que simula cambios de marcha y ofrece un funcionamiento más lineal y silencioso. En la versión turbo se usa una caja automática de doble embrague o convencional, ofreciendo cambios más rápidos y eficientes. En consumo, el motor 1.5 puede rendir hasta unos 18 o 19 km por litro en condiciones ideales, mientras que el turbo ronda los 15 o 16 km dependiendo del tipo de conducción. En general, es una SUV eficiente y de bajo mantenimiento. En ciudad la Creta se siente ágil, con buena dirección asistida y radio de giro corto, lo que facilita estacionarla. En carretera, mantiene una estabilidad correcta, especialmente en la versión turbo, que se siente más firme y con mayor control en curvas. La suspensión está orientada al confort, absorbiendo bien los baches y manteniendo el interior silencioso. No es un vehículo deportivo, pero sí cómodo, ideal para el uso familiar o diario. En cuanto a seguridad, Hyundai reforzó este apartado con su sistema Hyundai Smart Sense, disponible en las versiones más completas. Este conjunto de asistentes incluye frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, monitor de punto ciego y control de velocidad crucero adaptativo. Además, todas las versiones vienen con frenos ABS, control electrónico de estabilidad y al menos dos bolsas de aire, mientras que las más equipadas pueden tener hasta 6. Estos sistemas no son solo detalles técnicos, realmente ayudan en la conducción diaria. Por ejemplo, el frenado automático puede detener el vehículo si detecta riesgo de colisión frontal. El asistente de carril corrige la trayectoria en autopista, y la alerta de tráfico cruzado avisa cuando un coche se acerca por detrás al salir de un estacionamiento. Son funciones que aumentan mucho la seguridad, especialmente si viajas con familia. En conectividad, la Creta 2026 está al día. Ofrece pantalla táctil de gran tamaño, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, conexión Bluetooth rápida, cargador inalámbrico y múltiples entradas USB. También puede tener climatizador automático, cámara de reversa con líneas dinámicas, encendido por botón y llave inteligente. Todo esto hace que la experiencia a bordo sea moderna y práctica. El sistema de audio tiene buena calidad para su segmento, con sus bocinas bien distribuidas. No es un sistema de alta fidelidad, pero cumple perfectamente para música y llamadas. El aislamiento acústico también se nota mejorado, con menor ruido del motor y del viento, lo que es más agradable viajar por carretera. En cuanto a costos de mantenimiento, la Creta es una SUV económica de mantener. Hyundai ofrece servicios accesibles y una red amplia de taller en México. Los repuestos son comunes y la garantía de la marca cubre un buen periodo, lo que da confianza a largo plazo. La versión con motor 1.5 es especialmente atractiva si buscas bajo consumo y mantenimiento sencillo. Además, la marca tiene buena reputación en fiabilidad y valor de reventa, lo que significa que conserva bien su precio con los años. Los precios en México cubren un rango amplio. La versión básica GL ronda los 432,200 pesos. Las versiones intermedias GLS y GLS Premium suben progresivamente en equipamiento, y la versión Limited Turbo alcanza aproximadamente 586,300 pesos.
En el caso de la Creta Grande de 7 pasajeros, su precio inicia alrededor de los 557,000 pesos. Estos valores pueden variar dependiendo del distribuidor, ubicación y promociones vigentes. Las versiones básicas ya traen lo esencial: aire acondicionado, bolsas de aire frontales, frenos ABS, pantalla táctil y control de estabilidad. En las intermedias se suman sensores de estacionamiento, cámara de reversa, materiales interiores de mayor calidad y algunos asistentes de seguridad. La versión Limited Turbo agrega el motor más potente, pantalla más grande, asientos en piel sintética, luces LED completas, cargador inalámbrico y el paquete completo de seguridad SmartSense. Para muchos, la versión GLS intermedia es la compra más inteligente, ya que combina buen equipamiento sin irse al precio más alto. Si manejas mucho en carretera y te interesa el desempeño, el motor turbo vale la pena. Y si tienes familia numerosa, la Creta Grande es la solución ideal, con su tercera fila de asientos y el motor 2.0 de 157 caballos. La Creta Grande está diseñada para quienes necesitan más espacio. Aunque su tercera fila es más adecuada para niños o trayectos cortos, ofrece la versatilidad que muchas familias buscan. Con 7 pasajeros, su dinámica cambia un poco, volviéndose más enfocada en el confort que en la agilidad, pero sigue siendo estable y silenciosa. En su segmento, la Creta compite directamente con modelos como Nissan Kicks, Kia Seltos, Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross y VW Tego. Frente a ellos, destaca por su nivel de equipamiento, su diseño moderno y la calidad de conducción equilibrada. Algunos rivales pueden ofrecer interiores un poco más lujosos o motores más eficientes, pero la Creta logra un balance general muy competitivo entre precio, equipamiento y confiabilidad. La experiencia de manejo es cómoda y sencilla. La dirección es ligera, ideal para ciudad, y el chasis da confianza en carretera. No es un vehículo deportivo, pero ofrece la sensación de seguridad y suavidad que la mayoría de conductores busca en una SUV compacta. La visibilidad es buena, los espejos amplios y la posición elevada del conductor permite dominar la vista de la calle. El aislamiento del motor y el viento también fue mejorado. Entre los puntos positivos están su diseño actualizado, el paquete de seguridad y asistencias, el amplio equipamiento desde versiones intermedias, el confort general y la confiabilidad de Hyundai. Como puntos menos favorables, el motor 1.5 puede sentirse justo si cargas mucho peso o viajas con frecuencia a gran velocidad. Y en las versiones básicas los materiales interiores son más simples. Sin embargo, en conjunto, la Creta ofrece un equilibrio muy sólido. La versión recomendada para uso diario y familiar es la GLS, por su relación costo-beneficio. Para quienes buscan más potencia, la Limited Turbo es ideal. Y si necesitas espacio extra, la Creta Grande de 7 plazas es la más completa. Antes de decidir, es recomendable hacer una prueba de manejo y comparar precios entre distribuidores, ya que Hyundai suele ofrecer promociones o bonos de financiamiento atractivos. Los precios pueden cambiar según el lugar, pero como referencia, Creta GL, desde 432,200 Mexican pesos. Creta GLS, cerca de 475,000 Mexican pesos. Creta GLS Premium, alrededor de 520,000 Mexican pesos. Creta Limited Turbo, hasta 586,300 Mexican pesos. Creta Grande, desde 557,000 Mexican pesos. Estos valores son orientativos y pueden variar. Siempre conviene pedir cotización personalizada, verificar financiamiento y preguntar por garantías extendidas o mantenimiento incluido. Comparando con sus rivales, la Creta suele ofrecer más tecnología que la Nissan Kicks Base, un precio más accesible que la Corolla Cross, y una calidad interior más cercana a la Kia Seltos. Si lo que buscas es una SUV moderna,
confiable y sin excesos, la Creta este en el punto exacto. En cuanto a preguntas comunes. C. La Creta 2026 es adecuada para viajes largos, especialmente en su versión turbo o 2.0 de la Creta Grande. Es confiable, con buena reputación en mantenimiento y soporte de la marca. Su consumo depende del estilo de manejo. La versión aspirada puede rondar entre 15 y 19 km/h, mientras que la turbo ofrece algo menos, pero con mayor desempeño. En resumen, la Hyundai Creta 2026 es una SUV compacta que equilibra muy bien diseño, tecnología y costo. Es cómoda, moderna y ofrece buenas versiones para diferentes tipos de usuarios. Si tu prioridad es el confort, la seguridad y el valor a largo plazo, la Creta es una excelente elección. Tiene un diseño que llama la atención, un interior bien logrado y una gama mecánica que cubre distintas necesidades. Ya sea para mover en ciudad, salir de viaje o llevar a la familia, la Creta cumple con solvencia. Además, Hyundai continúa consolidando su red en México, lo que facilita la postventa y refuerza la confianza. Si estás pensando en comprar una SUV nueva en 2026, la Hyundai Creta debe estar en tu lista de finalistas. Combina buena presencia, tecnología útil y precios competitivos en un solo paquete. No pretende ser la más deportiva, pero sí una de las más equilibradas del segmento. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes todo lo que necesitas para decidir si la Creta 2026 es para ti. Déjame en los comentarios qué versión te gustaría manejar o con qué modelo quieres que la comparemos. Nos vemos en el próximo video.